네, 매일 English on the Go에서는 여러분에게 원어민의 영상을 또 소개를 해드리고 또 그분들의 이야기를 통해서 또 재미있는 표현들까지도 배워보고 있는데 오늘은 누군가요? 누가 이야기를 할 건가요? Okay, so today we have a clip sent to us from by Janelle from the USA. 그렇죠. 전넬 씨가 보내준 영상인데요. 블루투스 기기들을 많이 사용하는지 한번 질문을 해봤어요. 요즘에는 무선으로 정말로 스피커 뭐 여러 가지들을 사용을 하다 보니까 블루투스 프린터도 있잖아요. 블루투스까지는 아니고 와이어리스 프린터. Wireless printer? 와이파이 Everything is 프린터. wireless these days. 그렇죠, 그렇죠. Yeah. 그래서 얼마나 많이 사용하는지 한번 질문을 해봤습니다. 전넬 씨의 이야기를 들어볼까요? Okay, Janelle 씨 나와주세요. I don't use too many wireless or Bluetooth devices. I have a wireless mouse for my laptop. And I prefer that because it is easier to carry for travel. And I don't have a very big desk anyway, so it keeps it from having too much clutter. I also have Bluetooth option in my car for my cell phone, which is nice. I don't make a lot of phone calls anyway, but it's just a lot safer to have that than to hold your phone up while you're driving. So those are the two wireless devices that I use the most. 네, 별로 많지는 않군요. Right? 몇 개 쓴다고 했죠? Two. Two. She only has two. Two devices that she uses. On wireless. Actually, I don't really have that many either. 그런가요? Yeah. 저는 좀 많이 쓰는 편인 것 같은데. Really? 예. 그런데 일단 전혜영 씨의 이야기에 집중을 해야 되니까 한 줄 한 줄씩 한번 분석을 해볼까요? All right. So the first line is, I don't use too many wireless or Bluetooth devices. I don't use too many wireless or Bluetooth devices. 문장의 뜻은 저는 무선이나 와이어리스 또는 블루투스, 그래서 블루투스 장치들을 많이 쓰지 않아요라는 말인데 what's interesting is, well, sentence-wise or the sentence structure-wise, is she said, I don't use too many. This is a common phrase that people use, right? Yeah, we use Like, it yeah. too often. I don't know. 너무 많이 쓰는 건 아닌 것 같고 not Right. too many, not too much. Not too often. 네. Not too many. So I mean, she uses it, but it's not a lot. 그렇죠. So originally it's supposed to mean not very much. Right. I mean, not just originally, but it's supposed to mean not very much. Right. 그렇지만 이제 very를 더 강조를 하다 보니까 너무 많이. So it doesn't literally mean she doesn't use like too many. 너무 많이 쓰지는 않고 많이 쓴다는 Right. 아니에요. 그냥 아예 많지 않은 거죠. Right. So 네. not a lot, basically. 고지고대로 받아들이게 되면 너무 많이 쓰진 않아요. 과하게 I don't use an excessive amount of 뭐뭐 이런 뜻이 아니고 Right. 별로란 뜻으로 자리를 잡고 있어요. Right. So for example, I can say I don't know too many people. 이러면은 I don't know that many people. I don't read too many books. 네, 이런 경우 특히 좀 애매할 수 있어요. Yeah. Read too many books라는 것은 책을 너무 많이 읽는 거예요. 뭐 1년에 1000권을 읽는 거예요. If that's possible. Wow. 그런 건 안 하지만 뭐 1년에 100권 정도 읽는다 이게 아니고 1년에 뭐 한 10권, 5권 적게 읽는다는 그런 뜻이죠. Right. Alright, so we have an interesting word to cover here as well. Device. 네. device. 네, 장치라는 뜻이고요. device. 장치는 뭐 꼭 전자기기일 필요는 없죠. Yeah, a device could be any type of thing that you use that's not just a normal thing that's kind of technological or has a purpose or use. 그렇죠. 그래서 어떤 A tool? 네, 도구라면 device라고 대체로 부를 수 있는데 Right. 요즘에 그냥 뭐 일반적으로 아무런 문맥 없이 this device 이렇게 말하면 왠지 전자기기일 것 Yeah. 같은 느낌이 들어요. 그리고 이제 device가 장치라면 그와 관련된 또 비슷한 명사들이 좀 있죠. Yeah, I kind of accidentally said one earlier. Gadget. 그렇죠. Gadget. gadget. gadget이라고 하면은 작고 유용한 도구를 뜻하는데 Yeah. 이것도 마찬가지로 요즘에 gadget이라고 누가 말하면 다 이제 전자기기를 뜻하죠. Yeah, some type of electronic device or gadget that you use to do something that 네. you don't really need. 그렇죠. Gadget has more of the like mindset that it's something you don't really need, like a waffle maker slash tie tire or something. 약간 그런 것도 있어요. 방금 전에 말씀하신 것처럼 꼭 있어야 될 것은 아닌데 있으면 그냥 재밌는 거. Yeah. 뭐 예를 들어서 메간 선생님 아까 그 대기실에서 쓰던 것 같은데 휴대폰에 꽂는
선풍기. Yeah. It's a gadget. That is a gadget. You don't absolutely need it. I don't need it, but you know, it helps. It's good to have it. Right. 그런 경우 뭐 이렇게 좀 액세서리 같은 것들도 gadget이라고 하고요. Right. 제가 어렸을 때 많이 봤던 만화 영화 중에 가제트 형사라는 게 있었는데 I think it's in English Detective Gadget. Inspector okay, Gadget. Inspector Gadget. Gadget. 후후. 네, Okay. Inspector Gadget이 원제군요. 그래서 Yeah. 그 gadget도 보면은 막 모자에서 Right. 뭐 이것저것 나오고 팔에서 이것저것 나오잖아요. 그것들을 다 이제 작고 유용한 도구라고 해서 gadget라고 합니다. 그리고 어떤 또 관련 표현들이 있나요? Okay, so the next one is tool. 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 연장 도구인데 tool 같은 경우에는 뭐 실제로 망치도 툴이 될 수도 있겠고요. 뭐 줄 자르기 ruler 자도 툴 is a 될 수 tool. 있고. Even a pencil can be a tool. 네. It just depends on what, you know, the purpose or 네. what work you're trying to, 그렇죠. you know, do. 여기에 나왔던 지금 소개했던 단어들 중에서 가장 그 범위가 넓은 것이 되겠고 그리고 전기 제품을 가리킬 때는 또 전자 제품 가리킬 때는 Appliance. 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 그래서 집에서 쓰는 것들이 다 appliance죠. Right, they're all appliances. Ovens, 네. you know, microwaves, refrigerator, I guess. toasters, Television. blenders, televisions, radio. radio. 네, They're 다 all home appliance. home appliances. 그래서 전기 또는 전자 제품, 가전 제품이 되겠습니다. 그리고 마지막으로 이거는 많이는 안 쓰지만 알아두세요. Right. Contraption. Contraption. contraption이라는 것은 기묘한 장치 또는 새로운 고안물인데 예를 들어서 여러분이 뭐 이 버튼을 누르면 뭐 문이 열리게 해놨어요. 여러분만의 발명품이에요. Yeah. That's a contraption. It's a contraption. You cannot sell it. You cannot really like buy it off the shelf. Right, but it's just something someone like made and set 네. up. And we also use it for things we don't know what they are. So let's say a new gadget is about to hit the market and you had it because you could use it before. And I'd be like, what's this contraption? 네. Like it's a thing that does something but you don't really know what it is. Then 네. we use contraption as well. 네, 두 가지 의미로 생각할 수 Yeah. 있겠네요. 뭐 기묘한 장치를 스스로 막 뚝딱뚝딱 만들어냈거나 아니면 상대방이 가지고 있는 뭐 기구인데 도구인데 이해가 안 될 때 contraption이라고 부르기도 합니다. What's this contraption? 네, 좀 자세히 이런 도구 장치에 관련된 단어들을 봤고요. 다시 이야기로 돌아가 보겠습니다. All right. I have a wireless mouse for my laptop. I have a wireless mouse for my laptop. 어렵지 않은 문장입니다. I have a wireless mouse, 무선 마우스를 쓰는데 for my laptop, 노트북용이라는 거죠. 다음 문장. And I prefer that because it is easier to carry for travel. And I prefer that because it is easier to carry for travel. And I prefer that. 저는 그것을 더 선호해요라고 말했고요. Because it is easier to carry for travel. For travel. 이 부분 좀 신선하죠? 뭐 이동할 때, Yeah. 여행할 때, Yeah. 뭐 더 쉽게 가지고 다닐 수 있기 때문에 선호한다고 했는데 여기서 뭐에 비교하고 있는지가 안 나오고 여기 있어요. Right. She prefers this over what? Probably over the ones that have, you know, wires that connect them. 그렇죠. 그래서 케이블로 연결되는 USB에 꽂아야 되는 유선 마우스보다 이걸 더 선호한다는 Yeah. 이야기이고요. Or any other type of mouse. Yeah. 네, I don't know what other types of mouse or There mice are, there but- are. But yeah, anyway. 그래서 선호하다 잠깐 공부를 해보겠습니다. 선호하다 영어로 Prefer. Prefer. prefer가 되겠고요. 선호되는 또는 더 나은이라고 할 때 Preferable. 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 preferable 뒤에 자주 오는 말들이 뭐 preferable result, 더 선호되는 더 나은 결과라든지 preferable Candidate. candidate, 뭐 Yeah. 더 나은 후보자, Right. preferable answer. Preferable answer. 이왕이면 이 답을 줬으면 좋겠다 하는 것이 preferable answer. Preferable characteristics. 아, 그렇죠. 여러 가지 Yeah. 특징들이 있겠지만 이왕이면 이런 특징이 좋겠다라고 할 때 Yeah. prefer 할 만한이라는 뜻이 되겠고요. 그리고 이제 이것을 부사형으로 바꿔서 가급적이면 Preferably. Preferably. I don't mind working with Megan, but preferably somebody else. 이런 말도 할 수 있겠죠. 그리고 yeah. Are you crying? Just a sample No. sentence. preferably 가급적이면이라고 할 때 Right. 이런 말 쓰고 그리고 마지막으로 명사형으로 선호도 또는 뭐 애호라고 할 때 Right. Preference. Preference. preference는 또 어디에 많이 쓰이냐면 컴퓨터를 사용할 때 이번 주 우리 컴퓨터가 테마니까 Preferences. preferences. Right. 네. preferences라는 것은 뭐 옵션 이렇게 번역되기도 하고 Right. 또는 설정이라고 번역할 수도 있습니다. Yeah. Whichever way you prefer the computer, 네. you can change in the preferences tab. 맞아요. 그래서 사실 preferences하고 settings는
따로따로 있긴 해요. Yeah. 네, settings는 설정 좀 더 기본적인 거고 preferences 같은 경우에는 뭐 예를 들어서 뭐 알림을 언제 뭐 켤 건지 알림 소리 같은 거 살짝 좀 Right. 사소한 거 바꾸는 것을 또는 전체 앱의 뭐 배경 화면을 바꾼다던가 이런 것들이 일반적으로 settings보다는 preferences에 들어가 있습니다. Right, Okay, let's move on to the next sentence. Okay. And I don't have a very big desk anyway. And I don't have a very big desk anyway. 여기서 말하는 anyway는 아무튼 있잖아 아무튼 anyway 이것보다는 어차피란 뜻이에요. Right. 어차피. 그래서 저는 책상이 어차피 별로 크지 않아서 I don't have a very big desk anyway. So I have to use, a smaller, 네. mouse. anyway를 쓴 또 재밌는 이해가 이런 거 가능하겠죠. 메간 선생님이 친구들하고 놀러 가려고 하는데 I wasn't invited. 제가 초대를 못 받았어요. 그러다가 이제 갈래요라고 이제 말하면 제가 상처를 입은 거예요. 그래서 Would you want to go? I'm busy anyway. Oh. 어차피 바빠. Or I didn't want to go anyway. 어차피 갈 생각 없었거든. 이렇게 말할 때. Wow, this 네. is getting heated. 네. I mean. 이럴 때 이제 anyway를 쓰는 거죠. 어차피란 뜻으로. 그래서 어차피 책상이 크지 않아서 어떻다고요? So it keeps it from having too much clutter. So it keeps it from having too much clutter. 여기에 지금 it 두 번 나오고 있어요. Alright. 둘 다 뭘 가리키는지 둘 다 다르거든요. Oh, that's true. 네. So it is the wireless, mouse. Keeps it, the desk, 그렇죠. from having too much clutter. 네, 사실 이렇게 it 두 개 쓰면 안 될 것 같지만 영어에서는 많이 씁니다. Yeah, you just have to know the context. Like 네. she's talking about the mouse and how it's better for her desk. So we know, it, mouse, it, desk. 네, 이런 형태로 he, him, they, them 똑같은 건데 Yeah. 문장 안에 같이 쓰이고 있고 서로 다른 사람을 가리키는 경우가 종종 있어요. 여기서는 it, 마우스가 keeps it, 책상을 from having too much clutter라고 했는데 clutter라는 것은 clutter, 뭐 어지럽혀지는 상태죠. Yeah. 네, Just clutter. too many things on the desk. It's Yeah. like very disorderly and not organized. Yeah, if your desk has a lot of clutter, your desk is cluttered. Yeah. 네. You have a cluttered desk if there's a lot of clutter. 네, 그리고 뭐 책상 위가 깨끗하면 you probably have a lot of clutter in the drawers. In the drawers, yeah. 서랍에 다 넣어놓은 거죠. 책상 위가 깨끗하다는 것은 in usual cases. I guess. In my case, my closet is cluttered. 아, 그래요? I have so many clothes that there's not enough space to organize it, so it's just 저 같은 경우는 clutter 되어 있는 것이 maybe balconies. your balcony. 네, 발코니에 다 이렇게 베란다라고. Oh, right. The verandas and the 네. balconies and yeah, I've seen that because it's outside, so 네. you don't have to look at it. 맞아요. So you can just put all the clutter there. So I'm sure every one of you watching this show have some clutter Right. in Somewhere. some place. Yeah. Right. 좋아요. 다음 문장으로 넘어가 볼까요? I also have a Bluetooth option in my car for my cell phone, which is nice. I also have a Bluetooth option in my car for my cell phone, which is nice. 네, 그리고 have a Bluetooth option이 있다고 합니다. 그러니까 블루투스 기능이라고 여기서는 번역하는 것이 좀 더 어울리겠고요. 뭐 Right. 선택할 수 있다는 거죠. 원한다면 쓸 수 있는 거 그 기능이 있고 in my car for my cell phone 조금 헷갈릴 수 있지만 차 안에 휴대폰용 옵션이 있는데 Right. which is nice. That is nice. 네, 영어에서 이렇게 말을 한 다음에 which is 뭐뭐 하면은 거기에 자신의 의견을 덧붙이는 효과가 있어요. 그래서 which is a good thing. Which is a good thing. Which is not so good for me. 네. Which is great for her. 네. Yeah. 이렇게 쓸 때 글로 쓸 때는 comma 해주시고 which is 하시면 되겠고 말로 할 때는 뭐 그냥 계속 which is. Right. I bought is a true. 맞아요. I bought a new laptop, which was expensive, which is natural, which is 이렇게 계속해서 생각의 흐름을 끊기지 않고 계속 가는 것도 좋은 연습이 될 수 있습니다. 옵션 공부를 해보죠. 선택권. Option. Option. 선택할 수 있는 항목이 옵션인데 뭐 이것을 형용사 형태로 선택적인이라고 하려면 Optional. Optional. In college, I took a lot of optional courses. 네, Optional courses like elective type courses. elective courses. 그래서 선택 과목이 있잖아요. Right. And the other type is Mandatory. 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 네, 필수적인 것을 이제 mandatory라고 하고 사실 mandatory 이외에도 또 required Required. 하기도 해요. I think more than mandatory, we'll say like required courses. Yeah. 네,
뭐 학교에서는 더 required라고 하고 예를 들어서 군복무 같은 경우에는 it's a must. So you say mandatory military service. Right. 경우에 따라 다 더 자주 쓰이는 말이 있겠고 Right. You wouldn't say, well, you could say required military service, but mandatory fits more. mandatory sounds stronger. It sounds stronger. Like this is the absolute rule. 네. Required sounds like, okay, you can take it if you want to pass, but if you don't want to pass, you don't have to take it. 그렇죠. mandatory는 반면에 이제 정말로 강압적인 그런 Right. 느낌이 들어가 있습니다. 그래서 option 관련해서 단어들 봤고요. What is the next sentence, please? I don't make a lot of phone calls anyway. I don't make a lot of phone calls anyway. Anyway 두 번째 나오고 있습니다. Yeah. 똑같은 뜻이고요. 어차피 전화 통화를 많이 하지 않는다고 해요. She's talking about, well, in the car. In the car. 네, 차 안에서. Right. 그렇죠? 차 안에서 어차피 전화 통화를 많이 안 하고요. 그런데 But it's just a lot safer to have that than to hold your phone up while you're driving. But it's just a lot safer to have that than to hold your phone up while you're driving. 그렇지만 어차피 전화 통화 많이 안 하지만 it's just a lot safer. Safer. 그 블루투스 옵션을 가지고 있는 것이 nice한 이유는 정말 뭐 a lot safer, 훨씬 더 안전하니까요. To have that, 그것을 가지고 그 기능을 가지고 있는 것이 무엇보다 than to hold your phone up. 전화기를 집어드는 거죠. hold는 그냥 잡고 있는 거예요. hold. I'm holding my cue cards. Holding the cards. 네, 그런데 hold up 하면 위로 올리는 거죠. Right. Hold while up. while you're driving. 운전하는 동안에 전화기를 집어드는 것보다는 그게 훨씬 더 안전하니까요라고 Right. 했고요. And then the next or the last sentence is So, those are the two wireless devices that I use the most. So, those are the two wireless devices that I use the most. That's right. She's summing it all up. Summing it up. 네, 그래서 지금 요약을 하고 있습니다. 그래서 those are the two wireless devices that I use the most. 그 두 개가 제가 가장 많이 사용하는 무선 장치들입니다라고 하면서 이야기가 끝났죠. That's right. And that was Janelle's story. Which was a great story, Yes. by the way. I just thought I would throw in with it. So, before we move on to the next thing, we're going to take a look at that story two more times. The first time with English subtitles, the second time without. Janelle 씨, 다시 나와주세요. I don't use too many wireless or Bluetooth devices. I have a wireless mouse for my laptop. And I prefer that because it is easier to carry for travel. And I don't have a very big desk anyway, so it keeps it from having too much clutter. I also have Bluetooth option in my car for my cell phone, which is nice. I don't make a lot of phone calls anyway, but it's just a lot safer to have that than to hold your phone up while you're driving. So those are the two wireless devices that I use the most. I don't use too many wireless or Bluetooth devices. I have a wireless mouse for my laptop. And I prefer that because it is easier to carry for travel. And I don't have a very big desk anyway, so it keeps it from having too much clutter. I also have Bluetooth option in my car for my cell phone, which is nice. I don't make a lot of phone calls anyway, but it's just a lot safer to have that than to hold your phone up while you're driving. So those are the two wireless devices that I use the most. Thank you, Janelle, for telling us the story two more times. Now we're going to look at a culture keyword. Yes, we are. It's time for culture Keyword.